Chamgei chitab Kalenjin notinye kamang'unet ole miten komie kakoit ngunon kasarta neitun logoiwekab emet kong'eten ketesiet neichome nebo Nenyon TV neborostoi kong'eten nganaset nebo Kericho. Kainenyun ko Titus Rob. Ngetounen logoiwekyok county nebo Nakuru ele kakobor kaimetabgei meng'ik chemiten en komosta nebo Ndoinet Land Settlement nemiten county nebo Nakuru kosubgei ak kateunet kobun ofisaek chetelelchin mbarenichoton kosubgei ak icheget komwa kole kikomuch kobur icheget en kenyisiek 25 en mbarenichoton ako tindo imanit nebo kobur en mbarenichoton ngot konyor toretet. Ingenyorun sirindenyon nebo logoiwek kobun county nebo Nakuru Ruben Korir. Kosubkei ak meng'ichoton meng'ishe en mbarenik chebo Ndoinet Land Settlement Scheme kobor kaimetabgei icheget kotinygei ak kateunet nekoimuch kokochi icheget ofisaek chetononjin timwek en kebeberaton nebo keker kele kanyol komanda icheget en mbarenichoton. Akot kounoton ko kaimuch komwa icheget kole tinye chomchinet komeng'is en mbarenichoton yekingokakikochi icheget mbarenichoton en kenyisiek 25 choton chekikobata. Ole kaimuch kokon kurset icheget koityi president nebo emoni nebo kochutyi en chokchinet ak nesire kecheng walutiet nebo kipchulyo en mwaet kole makoi kosich boroindo icheget nebo komanda en mbarenichoton. Shida imetuleta ni mambo ya boundary. Kuna signboard hapa imeandikwa kwamba Bomet County. Na kuna Nakuru. Sasa tumeshangaa mali tuko Nakuru ama tuko Bomet. Sasa tungetaka utaratibu ya serikali waingilie kati mambo ya mpaka. Na watoe mpaka ni gani? Sasa tuelewe wenye walikuwa wanatoa notice ya kwamba tutoke katika shamba la Ndoinet ni watu ya Bomet. Hapa ni forester. Ya Nakuru hatuna shida na yeye. Sasa tunaomba serikali aingilie kati kabisa. Because hii ni mashanga kubwa, hatujawahi yaona maneno kama haya. Hatujawahi omba msaada, sisi tunajitegemea kama shamba yetu. Tuko na watoto katika shule ya Ndoinet ambao ni watoto zaidi ya 400. Tuko na hospitali. Hatuna shamba nini? Tunatoka ofisi gani? Tunajua kwamba notice inatoka na kotini. Na tunashindwa hii forest anaongea lugha chafu sana. Hata alikuwa anatuongelea kwamba hata kama mnataka kukufa mkufeni. Kali askari kimo tinye utaratibu wenu wananchi. Tinye madharau. Mwana wale lugha chafu. Mwenye lugha sasa amu serikali ni mimi oyi kibirji ni kura. Au tu amege lara ruta testa. Kabisa. Asibu hizi jivika hapa Kenya. Shamba yetu ni ambao tunaishi sahihi. Lakini tulikaa Samuta Sibunde bwana Forester juzi tarehe 15 juzi akakuja akasema tunataka akatupatia notice ya mwezi 6 tutoke na tumekaa hapa kwa muda ya miaka 24. So hakuna mahali ambao tunaenda. Mbunge wetu ambao ni mtaa ambao tunapenda yeye atusaidie kabisa kwa hii ambao tunaenda watoto ndio hii sasa tutachukua wapi? Tunaomba Mutai, tafadhali Mr. Mutai kike usate chemao ni kenyisiek tugul ake kwong'e kele wany anakibi kokerkeit ak biik alak makorek alak ko ngotakibur oin koityi eune ko retired forester nekowendi rusa konyokonam ng'alekyik konyokolechi kole kakonau betusiek arawek 6 kong'eten nguno kemanda kikwang'an kele kimondechin ano aketome forest nemiten katikati nebo mbarenikab biik kakisom forest ni keib kiuto kwa katiline neyoche. Komong niton en kasarta netesetai serikali kolititi kiwatosiek choton chemiten en mbarenik chebo Mau East ak Mau West. Niton ko sikobit keker kele kakimuch kiistoengei terchinosiek choton chekikimuch kebaorionji en mbarenik choton chemiten en county nebo Nakuru. En logoiwekab komonut chetitootin chebo Nenyon TV chekaimuch koitu agenge en agenge kong'eten kot neng'oten ng'atutik nebo Graceway Murot Katam en county niton bo Nakuru. Kainenyun ko Ruben Korir. Kongoi mising sirindenyon nebo logoiwek kobun county nebo Nakuru Ruben Korir. Ingetokyingei county nebo Kericho ole tesetai konyoru konyoiset biik cheite 4 kobun komosta nebo Kunyak nemiten Kipkelion Chirongo en county nebo Kericho kosubgei ak kakotinosiek choton chebo maat chekonyor kon kotiol kit nekochoben
maywek choton chebo chang'a. Bichoton murenik oeng ak kwonyik oeng ko kerotin en sipitalit nebo boror nebo Kericho County Referral Hospital konkiit en kasarta nekobit nyasutyonoton. Iboru report netai kole kundi noton bo biik ko chobe maywek ainet nebo chang'a che etan en loindo noton nebo kilomitaisiek che ngeringen en yenekit ak ketesiet nebo police en kebeberaton. Kosubkei ak logoiyot nekayomong police noton ko nyasutiet nekabit en kokwet nebo Ngirimori nemiten en waditab Kunyak Kipkelion Cherongo County nebo Kericho. Kong'ong police kole kon kotiol tangit noton kokonyor kagotenosiek Mercy Cherono ak Oduor neole niton ko kosubkei ak kolonindo nekosir kosubkei ak John Kariuki ne tupchet nebo agenge en ichek kokonyor kagotenosiek ko tupchenyin kotam kosuldaen boisiet noton nebo kibarua en komosoton ole koibor kaimetab kei en yautik choton chebo mung'aret nebo maywek chemoyonotin chekokeborionchi en kebeberaton. Very serious burns, and we had 2 males and 2 females, and the patient had they had very serious burns. In terms of percentage, the one male had 32% and the other female had 32%, but the other 2 had less than 10% burns. And in our hospital, when they came, we were actually able to stabilize them. We did the fluid management and saline bath, and actually we were able to manage pain. Currently, the patients are doing well, and we are continuing with treatment. We were told the 4 actually brewing illicit brew. By the local name they use is chang'a. Walisema walikuwa wanachemsha pombe ikawalipukia na walikuwa wamekaa hapo wakisongeza kuni juu baridi ilikuwa mingi. Walikuwa wamesongea jikoni sana sababu baridi ilikuwa. Sasa kama wako pale hivi chini moto ikalipuka, hiyo pombe ikalipuka. Hiyo drum ya pombe ikalipuka, sasa ikawachoma kuwachoma kabisa. Wamechomeka kabisa, tumehusunika kabisa sababu hii ni kitu yenye inajulikana, pombe inachemshwa, mahali inachemshwa inajulikana na kila mtu. Sasa tunaomba usaidizi, mtusaidie juu watoto wa Kunyak wataisha sababu ya pombe. Wameumia kabisa, hata sijui ni Mungu tu aingilie kati awasaidie. Pesa hakuna ya kuwatibu, wengine hawana watu wao bado hawajafika kuwaona. Sasa tunaomba usaidizi mpaka wa dawa ndio hiyo watu watibiwe wapone kwa sababu hawana namna. Na hiyo biashara imetusumbua sana kwa muda mrefu. Tumejaribu, serikali ijaribu kuimaliza, lakini hongo kwa maofisa wa mapolisi, kwa machief, administration yote kwa jumla, hiyo shida iko. Na hata vijana wetu, wasichana, ukipata hata wale ambao wamelazwa huko wengine ni wasichana na wameungua pia. Kwa hivyo hiyo biashara imetudhuru. Watoto wetu pia wamekuwa miraibu, pia wamezidiwa. Hakuna kitu wanafanya, ni kukunywa chang'aa tu. Kaindochi en betutab raini CEC nebo mung'aret ak tourism en county nebo Kericho John Cheruyot tuyet nekayai ak namunik chebo hotelisiek anan magaosiek en county nebo Kericho. Kosibkei ak Cheruyot kokamwa kole oret agenge nebo keker kele kakanapta mung'aret nebo magaosiek en county nebo Kericho kokotuyogei kibagenge namunik choton chebo hotelisiek asikeker kele tetutik achon chekimuche kinde tai asikeker kele kanaptagei mung'aret nebo hotelisiek. Kaimuch kokone logoiyondoniton sirindenyon nebo logoiwek Kibet Korir. Koindochi en betutab raini CEC nebo mung'aret en county nebo Kericho John Cheruyot. Chemung'arainik cheterchin en county nebo Kericho choton chebo mung'aret nebo hotelisiek asikemuch keitinen kibagenge kit nemagat keyai sikeker kele kakikanapta ng'alek chebo mung'aretab hoteli en county nebo Kericho. Kakituye raini asikeng'alalen ng'alekab biashara nebo hotels en Kericho. Kakararan tuyoni, kakimuch kepangan panganutik chenyolchin keyai asikenyorun borotet. Awekchini kongoi icheket chekakobwa raini siketuyen tugul ako kakokonech maono mapendekezo chenyolu keyai as a county ak mapendekezo chenyolu koyai ko icheket ko biikab hotel.
Inoni ko agenge en hotelisiek chemiten en county nebo Kericho. Olen betutab raini ko kandochi tuyet nebo chemung'arainik chebo hoteli en county nebo Kericho CEC noton nebo mung'aret ak ng'alek choton chebo utalii John Cheruyot asikimuch keityin en kibagenge oret nekimuche keker kele kakikimit ng'alek choton chebo mung'aret. Destination anan ele to lenen bwone toek chechang ako nyoru taget nekararan en yebwa en hotelisiek kyok ako kiyome asike improven kit neu in terms of quality ak the facilities that they have. Kong'ololi komwa CEC inoton bo county nebo Kericho kole agenge en agenda chebo governor nebo county inoton ko keker kele kakikimit ng'alek choton chetinyegei ak mung'aret. Kimoe sikechop ng'alekab vision nebo industry ni ako in line with the manifesto nekitinye governor kingonyone ng'echeret asiketanen around the performance nebo industry nitet bo hotel en Kericho. Ong'ong Cheruyot kole en nguni ko kakonde tetutik chekororon kotetat ketach alak en chemung'arainik tugul en sub counties tugul chemiten en county nebo Kericho neboto sub county nebo Bureti, sub county nebo Belgut, Ainamoi, Soin Sigawet, Kipkelion East ak Kipkelion West asikomuch kong'ololchin tugul kibagenge asikimuch kecheng ortinwek chebo kipchulyo en kakimitetab mung'aret. Umoja ni nguvu. So en echek kekere kong'eten chemengechen ako cheechen. Hotels alak en ireu ko king'et kitaunen kokimengechen ako togotin tugul en panganutik chekitinye en tai. Ole kacher chemung'arainik koker kole kanamgei eun kibagenge akotoi kibagengeisiek choton cheimuche kotoret ichek akobarta mung'arosiekwak en komoswek cheterchin. En komosta neo ko echek ke facilitateni ko ki county. Ako kibendi sikeng'alal ak icheket the owners chebo hotel ak ityo keyach benchmarking sikeker kele facilities chekitinye konyoljindos ak toek che tofauti kong'eten cheechen ako chemengechen. En komostanywan boiboiyenywan chemung'arainik cheboto kandoik cheterchin chebo hotelisiek cheterchin en county inoton ole kong'ong kole inoni ko taunet nebo tuyosiek cheterchin chekibendi kekere kele kakiyai asikimuch kikimit ng'alek choton chebo mung'aret en county inoton. Kokakituye ko biikab hotelisiek en Kericho County en safarit nemoche ketou nebo keimproven hotelisiek chekitinye en Kericho County. Kiyoni kele kibendi kewole hotelisiek chekitinye kokoronitu kosir kou yeu en inguni asikemuch kenam kesich melekto or kesich toek chechang kou kosir yeu en inguni amun ngebendi ketese toek chebwoni hotelisiek chok en Kericho County kesiche kora rabinik cheibwech toek. Kama Gen Z tunajua vile social media inasaidia sana kwa ku bring out the goodness of a place and how Kericho is and the hotels that are in Kericho. So as we sat down, we saw that social media is going to help us, how we are going to maybe make a reel or a TikTok on how our hotels going. We're not going to only focus on the market that is in Kericho, but also focus on the market outside Kericho. Kutingena ke chemung'arainik komwa kole pendi konamegei kibagenge asikeker kele ng'alek choton chebo mung'aret en county nebo Kericho en hotel cheterchin ko kakimuch kekanapta kwo barak. En logoiwekab emet chebo Nenyon TV kong'etegen kwen nebo county nebo Kericho kigurenan Kibet Korir. Kongoi mising sirindenyon nebo logoiwek Kibet Korir. Kotokemiten en county nebo Kericho ko kaimuch en betutab raini kosuldaen tuyet sukulisiek choton chebo chichok anan private schools en county nebo Kericho. Kondochin county director nebo education Mr. Julius Ngoneshe kong'ololi akobo tesetab tai en sukulisiek choton ak kakwautik choton chebo kokimitet nebo somanet nebo CBC komuch kotoroch somanet nelel noton nebo CBC en ngunon en mwae kole kokotestai kokoito somanet en oret neititayat kosom sigik koker kole karikyi lagokwak akonde tai tetutik choton chebo koker kole kaikilchigei somanet mising ko noton nebo CBC.
As private schools, we complement what the government does on provision of quality education in this country. We about 300 private schools in this county out of almost 700 schools plus the public schools. So our presence, our contribution is quite significant. The students that we have in our schools is almost a quarter of the total population, student population here in the county, and approximately the same even nationally. So we have a major contribution on education matters. As private schools, we were the first ones to seriously embrace the new curriculum, which is now called CPE. It used to be CPC, and we thank God because as private schools, we identified with the curriculum and we ran with it. Right now, we are able to produce children who are really in tune with the current environment. And we appreciate the government that they have been able to incorporate the private schools in the CEBs in this nation, the County Education Board, and the decisions that are normally made, the private schools are part and parcel of it. We also want to urge the parents to ensure that they play the role that has been said. They have an area where they have to encourage their children in the learning process. So let them support the children. I know as parents we are very busy, but let us give time to our children, to the learners, so that they can be able to do very well as per the requirements of the CBE. Kosipkei ak director nebo somanet en county nebo Kericho kokosom director tugul chebo sukulishek chebo chichok anan private schools koker kole kasir konetik chesomanotin asikekanapta tetutikab somanet en county nebo Kericho. You must recruit trained teachers. And this is where we sometimes have a challenge with some of our directors. Just as I started in my speech by saying that we don't have any private learner, these Kenyan citizens are entitled to quality education. And quality education can only be offered by a professional. And a professional is somebody who was trained and has registered as a teacher. So that's why we are urging you that whoever you are employing, ensure that that person is trained and registered with Teacher Service Commission. There are various reasons why we are saying that. One is to do with standards. Number two, they are also taking charge of children. And we want somebody who can be accountable. How do I become accountable? Because I have a personal number that you can use to track and trace me. This is a curriculum design that has been approved by KICD. When it comes to learning and teaching materials, they are also approved by KICD. So as directors, let us not just be going around buying anything. And they come with very funny names. And you'll get a director buying all those. Let us ensure anything you buy, whether it's a boost or it's a what, it is approved by KICD. And anything that's approved by KICD, it will have a logo of what? KICD. And indicated approved by KICD. Ingetokyingei county nebo Bomet le kakecher serikalit noton nebo county nebo Bomet kokere kole kochutyi kabatisiet nebo minutik choton chebo kawek koret agenge nebo konyorchigei kelchinoik en betusiek chemiten tai. Niton ko kosubkei ak kurset kobun kabatik chebo minutik choton chekoindochi Joseph Serem chekariptaen serikalit nebo county nebo Bomet en mwaet kole tomo koityi komonut sekta nebo kawek ole kosom serikalit noton kokochi ichek mashinisiek chekiboisien en ripset nebo minutik choton chebo kawek koboto keswek. Kong'ololchin ichek sirikab logoiwek en kasarta nekangobata tuyet nebo konetisiet koityi kabatikab kawek nekakiyai en komosta nebo Sagenya nemiten warditab Nyangores en county nebo Bomet, sub-county nebo Chepalungu nekoindochin kibagengeit nebo Solidaridad. Ukimache kebwa mbara keibun sauti nyon wakulima kotatun kokasech akichek county amun ngele yokonechi keswek komomi keswek. Kele yokonech mashinisiek ko mashinisiek chemoboisie. De mashinisiek alak ngunon chekikoib ko kikewekta koba sito
amun kimoto kobois. Ko ngunon wakulima ko ngobut kawek ko chile neunek anan ko bire nguniok anan ko telesi logo maba sukul asikechil asikobit parchment. Ko yo nemamuche koyai kou noto kobo kwoldo kawek kyik chekororon kou mbuni. Ko ngunon kosiche very low value ako discourage mkulima. Ako kimoe mkulima koik chito nemiten barak ako sich mapato kamili. Kwa hivyo kimoe kesom kora county kelein kotoreti kora kochengwech mashinishek. Kamwa waziri nebo cooperative kole kiibu mashinishek en Brazil. Kotomo kenai kele ngwany kiibu kobote ichek Bomet ana ibe koker ile komiten kityo. So kimoche kesom kelein asikofollowen akichek county kokas kemun kokikas radio asikekenai kele kikonech mashinishek ata kobwa Bomet. Kinamwoe ni county kotom konai county kotoret temikab kawek. Olimbo Kiambu, olimbo Kokoek oli koribe biikwak amun yuton ole nyorunen benefit county. Yuton ole yoche kokimit county kabisa akonai kole ngoro biikab kawek ak kotoret mashinishek mi biik chemamuchegei ak kimin kawek. So kimokyini temikyok en Bomet County ongenamgei kibagenge keboisien cooperative chechok ak ketem kawek amun kikere kele mi rabisiek yoton. Ongikilgei kounon ak ongetem kimoche kesomok temik ak ongechutungei keikun kibagenge. Makechom kora serikalit nebo county government sikotoretech ak kokimit temik chebo kawek. Somenyu na county government en ngalekab agriculture kotokyi ngalekab coffee ak kwalwech ngalekab pulping machines the county government. Iketokyingei county nebo Nandi ele kagomwa director nebo somanet en county nebo Nandi Harrison Muriuki kole kikomuch serikali nebo emoni koboto ministry nebo somanet kotech kilasisiek chebo credit nebo sogol cheite 478 en county nebo Nandi. Kang'ololen kasarta nekaitita sukulit nebo Township Nandi Hills en tetutiet nebo yatet nebo kilasisiek chebo credit sogol laboratories en kwen nebo tetutik alak. Ingenyorun sirindenyo nebo logoiwek kobun county nebo Nandi Elwin Cherop. Kosubkei ak director nebo somanet en county nebo Nandi Harrison Muriuki komwa ine kole kiketech daraseshek 478 asikekanapta tetutiet nelel nebo CBE. Hapa Nandi County tumejenga madarasa 478 na shule zetu zote sasa hakuna shule ambayo haina grade 9, na ningetaka kushukuru kampani zetu za chai kama APK na KTG kwa ile usaidizi wametupatia. Kamwa director nebo EPK Lea Kibi kole kikomuch kotech ichek laboratories 16 eng sukulishekab primary asikonyor kasarta nemie. Eastern Produce Kenya has done in the last 2 years 16 laboratories for primary schools. This is the junior schools. The reason why we've done this is we realized that this was a big gap as education was transitioned from the 844 system to the CBC, where children are supposed to be practical, and that laboratories, science laboratories are a very big part of this education. Kounata kokaboibochi kanetindet neo nebo sukulinotok serikali ak biik chetinye maget nemie ole kamwa ine kole kicham kobune uinwek kipsomaninik. Ni environment ambapo kuna miti mingi, tuko na michai ambayo ni economic activity which is good. Ingawa wanyama kama monkeys wamekuwa wengi sana upande huu, na mara nyingi kwa sababu wanajua wanafunzi wanakula chakula, wanakunywa chai saa 4 na mkate, so wanakuja wakati huo ndio wanawasili karibu 200. Na utapata mwanafunzi analia anasema amechukua. Na leo hii najua wamefurahi sana kwa sababu ya dining hall mpya ambayo tumejengewa na sponsors wetu. Watakula kule ndani na wataendelea kuwa marafiki na nyani because nyani si wabaya. More information ili watoto wetu wajue baada ya grade ya 9 wanaenda grade ya 10, 11, 12 na watafanya nini huko, na miaka yao ya mbele inabidi wafanye nini sahi. So ni information ndio inatakana ili walimu watoto wajue baada ya grade ya 9 nini itafanyika, wataingiaje shule za upili, sababu kuna wenye wanataka kwenda Alliance na hako hapa Nandi Hills Primary, ataingiaje huko? Kwa ile system nyingine ilikuwa inapitia max, mtu angeitwa akipata max fulani anajua ataenda Alliance, lakini saa hii tujejua vile wataingia hiyo grade ya 10.
Kong'etege county nebo Nandi, logoiwekab emet chebo Nenyon TV, kainenyu Kongoi missing sirindenyo nebo logoiwek kobun county nebo Nandi Elwin Cherop. Ngetokyingei county nebo Narok ole kaimongei chongindab biik kobun komosta nebo Emurwo Dikir nemiten county nebo Narok asikonyorchigei chikilisiet ak konyoiset nebo buch nekoit noton nekatet kibagengeit noton nebo Rotary Club Masai Mara kondochin Catherine Ksoin. Kamwa kole tokyin noton nebo tetutiet noton konyor meng'ik chikilisiet noton nebo kaimutik chebo konyek ak yengset nebo konyek ak mionwogik cheterter ole koib toretet koityi biikab emet. Meng'ikab Tigre constituency keweche kongoi kabisa en kampunit nebo Rotary en konyoiset ne inegen ne special nekakotoretech en betutab raini. Kakoibwech kerichek cheterter ak konyaech en konyoiwech mionwogik cheterter. Keweche kongoi missing ko ki meng'ikab Emurwo Dikir. Kakiwekyi kongoi missing amun echek kora ko ki biik chekikebe ngweny en kasarta nekoi. Kerichek kecheng'oti kebendi komoswek alak missing en komosinyon kemongyini olimbo Chebalungu, komosimbo Bomet ak kebendi komoswek chumbo Kericho ak Kilgoris. Kemoche any kora kotestai konyoiset kila kouniton simakemondoi kebendi olimbo Bomet anan kebendi olimbo Kericho. Kimoche kotestai konyoiset kouniton kila sikotoretech ine kabisa kotoret chekoyosekitu. Biik alak ko kakoyosekitu makomuche koba elelo, biik alak komotindoo rabisiek. Komyoni chito kityo kobwat chebune asikwo elelo kobwote kwo kotebi. Kamwa kongoi boisiek keswechi konye, kamwa kongoi kamatik ak biik chekomiondos alak ko kakomwa kongoi. Chitab Kalenjin logoiyandanoton nebunu county nebo Narok ko kakimuch kiwango logoiwekab emet chekakimuch ketetun en newsroom nebo Nenyon TV. Kongoi ninyi chitab Kalenjin tesetai sibi tetutik tugul chebo ketesioni. Ako en kasarta age tugul kibwotun yeimach ikoite kabarastaet ngo nebo mutyo ngo nebo tuyet anan kabarastaet noton nebo mung'aret iker ile keboisien ketesiet nebo Nenyon TV ak Nenyon FM. Inyoruwech en 104.3 ak 104.2 en kasarta age tugul. Ibwat kora ile ketesiet noton nebo Nenyon TV inyoruwech en Zuku Channel 35, Azam TV Channel 338 koboto Pan Africa Network Group noton ko free to air decoders. Abwatun kit agenge kityo chitab Kalenjin en kasarta age tugul ibwat ile kiame ngui kot koit kasarta nekeng'etyi ole mi pany. Kiame ngui kot koit kasarta nekeng'etyi ole mi. Kawekunetab kei nebo ng'olyondoni chitab Kalenjin kemwoe kole en kasarta age tugul ko kateunet neityin chito neimuch kokergei komatinye kiy. Kibwotyin kelenjin kokilgei koborchigei en kasarta age tugul kot koit kasarta nekanyor tugukyik ak koboiboenchi. Noton amune sikemwa kele kiame ngui kot keng'etyi ole mi pany. Testai iker Nenyon TV amun kimi gaa. Ng'etu kainenyun ko Titus Rob.